बहुत बहुत धन्यवाद। जल ते थल कर थल ते कुआ कूप ते मेर करावे धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे पैखारी ते राज करावे राजा ते पैखारी खल मूरख ते पंडित करबो पंडित ते मुगदारी। The water turns into a desert, the desert turns into a well, and the well turns into a mountain. From the earth, the mortal is exalted to the Akashic ethers, and from the ethers high. He is thrown down again. The beggar is transformed into a king, and the king into a beggar. The Iodic fool is transformed into a pandit. हे भाई, परमात्मा दी खेड अचरज है। पानी नाल भरे थावां तो बरेता कर दिंदा है, बरेते तो खूह बना दिंदा है, खूह दी थां तो पहाड़ कर दिंदा है, जमीन उत्ते पए नूं आसमान उत्ते चाड़ दिंदा है, आसमान उत्ते चढ़े नूं हेठां उतार दिंदा है, मंगते नूं राजा बना के उस तो राज करा दिंदा है, राजे तो मंगता बना दिंदा है, महामूरख तो विद्वान बना दिंदा है ते पंडित तो मूरख बना दिंदा है। इसे भाव नूं प्रगट करदी पेश है साडी अगली कोरियोग्राफी पता नहीं रब किहड़ियां रंगां विच राजी। आओ इस दा आनंद माणीए। Yeah.
the great performance performed by our school students. ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਲਚਰ ਧਾਰਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਾਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੇ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਏਜ ਸਟਰੈਂਥ, ਭਾਵ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜੀ। The materialistic thinking of today has abolished the concept of joint family system. The blood has become thicker. The sense of unity has totally disappeared. Dear audience, the coming English play, Union is Strength, is going to give the message that it is beneficial to live united than to live separated. I want a clear car. I have to go to party. No, no, give it to me. I want to see a movie with my friends. No, give it to me. No, give it to me. Hey, give this car to me. No, I want to wear it. I'm going out with my friends. But I want to wear it. Why are you fighting? What happened to you? We want to separate cars. Yes, yes, we also want to wear it. Stop fighting and keep fighting. Hey Tom, please come here. Hello Tom. Hello Dad. Let's go somewhere in your car. No, no, I can't. Hey, don't you have a own car? No, no, I don't have. But your father is a rich man and you must ask him for money. But he gives me fixed amount of money. You can ask him for a share. Yes, I will definitely ask him. Bye Tom. Bye Dad. Jack, come here. Why are you fighting? What's happening? Oh no, everything is okay. How are you, son? I'm fine, but you don't look fine. You're also not wearing good clothes. Oh, really? You must ask your father for money. I'm not here. Yes, I will talk to him. You Jack. Bye. Bye. I am the eldest one and I must let go. No, no, you can't do this. I am the youngest one and I must get more. Oh, let's go. They always keep on fighting. Why are they fighting today? They all asking for their share. Share? What share? What's the need of share? Oh, you don't know? Some villagers are for poking them. Now the new thing has happened. The eldest one has fallen in bed company. Okay, go and call them in. Sir, your father is calling you. Son, what's the matter now? We want our children. Why do
see my clothes. I want to buy new clothes. Everybody is laughing at me. We have our own name. I know your name very well. Oh God, please help me. Give me some strength. How should I make every night? Oh God, please help me. Please help me. What should I do? What should I do? Please help me. Okay, son, come here. I have some work for you. Go to the woods and bring some sticks. Okay, boss. Why have you asked them to bring these sticks? You just pray and watch. Father, here are the sticks. Okay, put them here. Go and stand there. Now come to me one by one. Tom, take this stick and break it. Oh, it's so easy. John, now you try. I have done it. Nicky, now you try. Oh, it's so easy for me. Jack, now this is your turn to break it. Papa, I have done it. Dear Julie, please come here. Tie up these things. I'll get a rope. Here is the bundle. All of you try to break this bundle one by one. Tom, now you come. Father, it is very difficult. John, now you try. Oh no. Oh, so hard. Mickey, now you try. Oh. Father, it is very difficult to break a bundle. Jack, now you come. No, I can't. Look, have you learned something from this bundle? You can break a single stick, but not a bundle. Similarly, if you will keep on fighting like this, outsiders can take you and take advantage. If you will remain united, benefit will be yours. Have you learned something now? Yes, Mother. Have you seen? There is always a trouble in unity. We promise that we will not fight like this. We will remain united forever. ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰੋ